Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Al'umman gida da fatan mu waye gari cikin ƙoshin lafiya. Nuruddin Usman ke magana wadda aka fi sani da GCB analyst. To alhamdulillah za ku ga na sanya wannan update guda uku, amma to be frank, to save time zan yi summarizing musamman na farkon nan da yake da tsayi. Update ne abin da ya shafi security measure dangane da wallet, sai kuma update na biyu dangane da abin da yake circulating na maganan voting da za a yi, shine wannan fitar da notice to all African leaders. Sai kuma na uku 17 ga wannan wata, kwana uku baya kenan, swap fund sun fitar da updates, duk da dai na gani ban samu lokacin magana kai ba. To alhamdulillah yanzu za mu yi summarizing nasu baki ɗaya domin mu san halin da ake ciki. Urgent security alert to all pioneers. Sako na gaggawa dangane da abin da ya shafi tsaro zuwa ga mahaƙa kunce masama. Protect your passphrase. Too many accounts are being compromised. Ku kare passphrase naku, ko in ce password ko passphrase ko seed phrase, dangane da duba da cewa an samu matsaloli da yawa cikin account, an zambaci account da yawa. Fellow pioneers, ya ku ƴan uwa masama, the rate at which wallets are being hacked and Pi is being stolen is becoming frightening. Duba da yawaitan yanayi na kwamushe wallet na mutane da ake yi, to a gaskiya ya fara zamanto abin tsoro. Another pioneer just lost 577 Pi. An samu mahaƙan kunce masama wanda ya asaran Pi 577 vanished into thin air, wanda kawai tamkar ta yi tashin kurciya, ta bi iska, ma'ana ya asaranta, simply because the wallet passphrase was compromised. Saboda kawai an zambaci passphrase nashi. This is painful. Wannan abun fa yana da zafi matuƙa. This is avoidable, amma ku sani za a iya kauce ma hakan ɗin, and this must stop. Kuma wannan ya kamata ce an dakatar da wannan abun ɗin haka. Your Pi in your future. Your Pi is your future. Ka sani fa Pi ɗin nan shine gobenka. If you lost your passphrase, matuƙar ka yi asaran passphrase ɗinka, you lost your Pi forever. Sannan kuma ka yi asaran Pi ɗinka har abada. No admin, no code team, no brother, no friend can recover it for you. Babu ɗaya daga cikin wayannan, ko code team, ko admin, ko ɗan uwanka wanda ya dawo maka da shi. Please read this carefully and share it. Ka karanta wannan abun a nitse, sannan kuma ka yaɗa. How to secure your Pi wallet, non-negotiable rules. Ka sani yadda za ka yi ka ba ma Pi wallet ɗinka tsaro. Wannan babu wani wanda dama yi tattauna shi da wani ko sulhunta sa da wani ko wata ba. Never share your passphrase with anyone. Na farko, kar ka taɓa yadda wani ya san passphrase ɗinka. Not your friend, not your spouse, not an admin, not a support agent, not someone claiming they want to help you. Ɗaya daga cikin wayannan kakka bari, ko aboki, ko ɗan uwa, ko admin, kai ko ma waye kawai. No legitimate Pi worker will ever ask for your passphrase. Babu wanda yake sai taimake ka dangane da harkar mining na Pi ɗinka wanda ya tambaye ka passphrase. Na biyu, write your passphrase on paper, not on your phone. Ka rubuta passphrase ɗinka a takarda, ba a kan waya ba, kamar da yake muku summary kawai. Na uku, never enter your passphrase in any website. Kar ka taɓa yadda aka shigar passphrase ɗinka wata website ɗin. Shine wannan, barin karanta maka. The only correct place to use your passphrase is the Pi wallet inside the Pi app, the Pi browser wallet interface. Iya wa'annan a wurare guda biyu, daga Pi browser sai Pi wallet ɗinka, su ne da ka yi amfani da su. Na hudu, enable additional device security. Sannan ka kunna
wasu daga cikin makullan da suka bada dama shine finger lock, use strong password, don't leave your phone with stranger wanda baka san shi ba ka bari ya taɓa wayanka, avoid connecting to public wifi when using Pi browser, kar ka taɓa yadda kai connecting public wifi kamar yadda wanda suka yi jami'o'i ko kuma some well recognized institutions hakan nan masu hali za ku samu suna da wifi official wifi ko institutional wifi wanda ana sharing ma kowa da kowa password, za ku iya connecting ku yi consuming data din, to ta haka ana iya hacking system na mutum gaskiya. To shine ake bada shawara, is a thief, run, wayannan barayi ne, to ka guji ma hakan. 6. Do not type your passphrase when screen sharing. Matukar kana sharing screen da wani, kakka yadda ka yi typing screen, ka yi typing passphrase ɗinka. Na 7. Change your phone if it is compromised. Matukar ka tabbatar da ai compromising wayanka amma ka zama cikin aminci, to ka canja wayar ɗin. Unknown apps appear. Application da baka san da su ba suna bayyana, shine that's conditional tense kenan. Phone behaving strangely. Kaga wayanka na wani irin bakin al'amuran da baka saba ba. You suspect spyware. Kana tunanin an hacking, an maka kutse kenan. Stop using that device to access file. Kaka amfani da wannan device ɗin kana shiga file ɗinka. If your passphrase is already exposed, matuƙar an kaya exposing passphrase ɗinka, move your file immediately to a brand new wallet with a brand new passphrase. Ka canja mata masaukin. Do it now before the thief does. Ka yi shi yanzu kafin shi ɓarawon ɗin ya maka. Your Pi, your responsibility. Pi ɗinka ɗawainiyanka, yadda ka yi da ita, yadda ka gudanar da ita, wannan is left for you. Pi is real value. Pi daraja ne mai girma. Thieves are targeting pioneers every day now. Barayi a halin yanzu da muke ciki suna ɗana tarko a koda yaushe wa pioneer. The earlier we educate everyone, a yayin da muka ilmantar da kowa da kowa, the safer the community becomes. A haka al'umma wannan tafiyan zai zama suna da tsaro. Please share this message too. Ku yi share wannan message zuwa Telegram group, WhatsApp community, Facebook page, local Pi group, any pioneer you know. Duk wani pioneer da ka sani ka yaɗa mishi saboda shi ma karanta ya amfana. Let's protect one another. Mu ba da kariya zuwa ga kowanne daga cikin mu. Let's no pioneer cry again because of stolen Pi. Kar wani ɗaya daga cikin mu a cikin masaman wannan tafiya ya zamanto mun yi kuka dangane da rasa Pi ɗinmu. Afric Parrot su ne suka wallafa wannan rubutun na karanto muku. Sai kuma mai karanta Nuruddin Usman, wanda aka fi sani da PIGC analyst. Sai na biyu kamar yadda ce muku a gurguje saboda ba lokaci. Notice to all African leaders, sanarwa zuwa ga jagororin na Pi na ƙasa Afirka baki ɗaya. Urgent security alert, warning against fake protocol version 23 and PIDEX voting scam. Gargaɗi zuwa ga upgrade na version 23 da kuma PIDEX voting, wannan zamba ce. Please question your community members against the circulating claims regarding a purported protocol version 23 and PIDEX voting. Ku yi gargaɗi zuwa ga membobinku dangane da abin da ya shafi upgrade na version 23 da kuma zaɓe na DEX. This message are fraudulent. Wayannan saƙonan zamba ce and are part of an ongoing scam targeting African pioneers. Sannan tana da cikin wata hanyar zamban da aka ƙirƙiro na ha'inci domin tauyaye masaman Pi network na Africa, ma'ana mahaƙa. There is no legitimate voting process for PIDEX being conducted through external link or social media. Babu wata tsari na yin zaɓen Pi wanda ya shafi DEX ta hanyar link ko kuma social media. Any request that directs pioneers to input their wallet passphrase on a provided link is a scam. Duk wani tsarin da ya kawo muku cewa ka sanya passphrase ɗinka a wata link na daban to scam ne. Doing so will immediately compromise the wallet. Idan ka haka
zai zamanto an samu matsala wallet ɗinka, and any pie in the available balance may be swept by the attacker. Duk wata pie da yake cikin balance ɗin, wanda ya maka wannan ƙwamushin tuntuni dai ya ta gaba da ita. The pie code team will only communicate official updates or requests, if any, through the Pi network dashboard. Pi code team za su yi magana kamar yadda suka saba da mu ne in sun saki updates ko kuma suna da buƙatar haka su saki a dashboard kamar yadda muka sani al'adance kenan. Pioneers should disregard all unofficial links. Pioneers su guji dukkan wasu links, messages, saƙunƙuna or calls to action ko kuma wani kira na himma shared outside the app wanda ya zamanto ba cikin app na Pi bane. This appeared to be a final attempt by scammers to exploit pioneers ahead of broader ecosystem development. Wannan wani tsari ne na ƙarshe da hackers ɗin suka ɗauka mazambatan domin su ga sun ƙwamushe Pi ɗin mutane, duba da cewa an kusata da faɗa a asalin mainnet na Pi ɗin. Please amplify this warning across your communities to prevent losses. Sai mai rubutu yana ba da hankurin cewa ku daɗa yaɗa wannan saƙon, ku faɗaɗa yaɗa shi domin ya isa ga membobin community don a samu takaitar asara. Thank you for your continued leadership and vigilance. Muna godiya zuwa ga ci gaba da jagoranci da kuma hankarewa, ma'ana sanya ido a bisa al'amuran da yake faruwa. To sai na ƙarshe, swap phone defending our users in 2026. Swap phone ne suke cewa ba da kariya zuwa ga users namu a wannan shekara ta 2026. The most serious threat to mobile mining project is both farming and automated mining account. Mining project is both. The most serious threat to mobile mining project is both farming and automated mining account. Mafi hatsari dangane da abin da ya shafi mining da muke wannan na waya, to shine a sanya bot a ciki. Kun ji yadda sidira da suka yi ta kuka akan bot da suke mining, an automated mining account da kuma shi ma duk dai fasalin bot ɗin da account ne wanda ya programming nashi da kanshi yake mining kanshi. In 2025, a shekara ta 2025, swap phone removed and blacklisted more than 36,000 malicious addresses. Swap phone ta yi blocking account sama da 36,000. Prevented. Sorry for the interruption. Swap phone removed and blacklisted more than 36,000 malicious addresses. Swap phone ta yi blocking account that's address 36,000, preventing $3.9 million in potential scam related losses, wanda hakan ya taimaka gurin kare asaran dala miliyan 3.9, and successfully removed those funds to ensure they are distributed to genuine mining users. Hakan ya taimaka zuwa ga dawowa da wayannan kuɗaɗen, ka kumanta USDS ko ake mining, hakan ya ba da dama a sake dawowa da shi zuwa ga asalin miners na gaske su yi mining nashi. Over the past several years, we have witnessed many mining projects operate for 4, 5 or even 6 years plus kenan. Duba da shekarun da suka wuce, shekara 4, 5, 6 zuwa sama, wato akwai wasu abubuwan da aka fahimta dangane da project abin da yake kawo naƙasu ga project, only to be severely damaged after launch, wanda hakan yake ba da daman project ta durƙushe bacci an launcha ta. In many cases, these projects were heavily dumped by the same malicious addresses that attempt to exploit and undermine every mining ecosystem, including swap phone. To, so tari idan an samu project
wayanda suke ɗauke da irin wayannan board addresses ɗin, wanda za su samu mutum ɗaya tara account 10,000 20,000 shi kaɗai. To kun ga it means coin ɗin yana nan da yawa, ko token ɗin yana nan da yawa a hannun shi. To haka zai ba shi dama kawai daga lokacin da aka lanca shi zai iya dampa project ɗin ya fita da fitansa. In ya haɗa nashi ya bar gari, ma'ana ya fita project ɗin. Shine suka ci har da swap fund, hakan zai iya kasancewa. In 2026, a wannan shekara 2026, swap fund will continue to actively scan for and blacklist bot farmers. Swap fund za su ci gaba da bibiya don su tabbatar da sun fitar da duk wata bot farmer, sun yi blacklisting, sun fitar da duk wani haƙan da ake yi ba bisa ƙa'ida ba, wato da bot kenan, while doing everything possible to ensure that USDS reaches real users whom mine fairly and contribute to the ecosystem. Suna son su tabbatar da cewa asalin mutane na gaske, miners na gaske, sun samu wannan USDS ɗin, sannan kuma a raba shi a ecosystem ɗin a bisa adalci. For this reason, saboda haka, we strongly encourage users to log into the swap fund app daily, mine USDS consistently, and complete daily tasks and instructions. Saboda haka muna ba da shawari zuwa ga dukkan mahaƙa na gaske su kasance suna shiga account ɗinsu na swap fund a duk rana domin su yi ayyukan da aka sanya musu, da mining nasu baki ɗaya. By working together, matuƙar muna yin aiki a tare, we can build a strong resilience and true invisible project. Ta haka za mu iya gini project mai girma wanda duk wata wingi za ta guje mata, and kuma project wanda zai bayyana ma kowa da kowa, wato project da zai ɓuya zuwa ga irin wayanda suke da mummunan nufi kenan za a ce. Get ready next week for the launch of swap pay. Ku shirya wani sati domin launch swap pay and social fi. Wato swap pay din nan kan gateway na payment kenan na swap fund. Social fi kuma daga word social kun san wuri ne na sada zumunta, and swap fund kenan. Drop your address, S20 address in the comments, then lucky participants will have the chance to receive exclusive NFTs to become the first tester of swap pay. To wannan shine, Allah ya taimake mu ya bamu sa'a gurguje. Wannan shine dan update din da muka kawo muku. Laraban yau kenan, to Allah ya taimake mu ya bamu nasara. Nuruddin Usman, Faji Sivana da suke magana. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.